Forget about the World Cup. The tournament of the summer is taking place right here in North Wales. Ukraine are at the U19 Euros, and this team tells a story that's bigger than just football. This is about the future of Ukraine. Young players, Ukrainian roots and diaspora talent. Some were raised in Ukraine whilst others grew up or developed abroad. This is the genesis of the next generation carrying the yellow and blue on the world stage. This is Gloryhuntas! Yeah! Zbirni najkrащі. Є трохи сумно. The future is bright. Croatia in Bangor. This city will be home to Ukraine for the entirety of the group stage. Nestled on the northwest coast of Wales, it is widely regarded as the oldest city in Wales, with its identity built around its cathedral and old religious settlement. It's also a university town, situated at the start of the stunning Snowdonia Trail, with its highest peak, Mount Snowdon. Whilst Wales' national sport is that of rugby union, this corner of the country has its own steeped football roots, with football in Bangor originating in 1876. Bangor sits in Gwynedd, one of the strongest Welsh-speaking areas in the country. In the 2021 census, 65% spoke Welsh in this region, compared with 18% across Wales overall. So this part of North Wales is one of the heartlands of the Cymraeg. Ukraine has always been dangerous at youth level. In 2009, they won the Under-19 Euro Championship on home soil, beating England in Donetsk. In 2018, they reached the semi-finals again, and that generation would go on to do something historic. They won the 2019 Under-20 World Cup. Then in 2024, Ukraine made the penultimate stage again, this time in Northern Ireland. They lost narrowly to France, but it once again showed that Ukraine's next generation had something. A year later, under Dmytro Mykhaylenko, Ukraine went to the Under-20s World Cup in Chile, where they topped their group and only went out to Spain in the knockouts. 3 players from that squad, Ponomarenko, Mahavko and Sinchuk, have in less than 2 years gone on to make their senior national team debuts, which is great motivation for the current crop. And now Mykhaylenko is here again with a new U19 generation, but this squad feels different. Whilst it contains the usual core of Ukrainian born and raised contingent, this squad has also incorporated talents from Europe and even across the Atlantic. And that tells a bigger story. Ukraine's future is no longer being built in one place. It's being developed across the continent and beyond. In academies, in diaspora communities, in families who have carried Ukrainian identity abroad, and in young players who still want to wear the yellow and blue. So could this be the beginning of Ukraine's Croatia moment? A national team powered not just by talent at home, but by a global football network. A generation shaped abroad, connected by identity, and brought together by the badge. Whilst the group stage games are taking place in Bangor, Ukraine's base and hotel is in the nearby market town of Caernarfon. Home to a well-kept castle right in the middle of its centre, the World War I British Prime Minister David Lloyd George
was raised and died not too far from here as well. This picturesque, largely Welsh-speaking town is definitely a recommended place to visit. Які цілі ставити перед командою на таких турнірах, юнацьких? Звісно, тут зібрані найкращі команди Європи, які пройшли важкий шлях. Намагаємось ставити завжди максимальні цілі. Давайте спробуємо поборотись за вихід в півфінал і далі там подивимось. Так було і 2 роки тому, так ми намагаємось робити і зараз. Ціль потрапити на чемпіонат світу. Для кожного хлопця в такому віці це великий досвід. Тому ми хочемо туди потрапити, ми хочемо там зробити все, щоб бути там наступного року. Ми пройшли через цей досвід в минулому році в Чилі. Це такі незабуваємі враження, і нам хотілося б, щоб і ці хлопці також їх спробували, відчули. Тому ціль – це бути там. Чи можете розповісти про скаутську систему, якраз як ви знаходите таких гравців, як Сикут, Ignatkov, Малов, і як налагоджуєте з ними комунікацію? Мені здається, це у нас почалося все, коли я повернувся в Україну і почав працювати в збірній. Якось задались питанням, скільки гравців поїхало там з України, ми там щось рахували, там була якась статистика, ми бачили, що це там тисячами, десятками тисяч хлопців змірялось. І потім на якомусь етапі почали приходити сигнали з-за кордону, що є гравець з українським корінням, і там є бажання грати за Україну. Це було так і з Заком Бауманом, так було і з Вакулюком Андре з Бенфіки. Мені здається, це і війна так підштовхнула батьків, якісь сколихнула такі патріотичні чувства в них. Вони почали. Це була така, мені здається, як допомога країні від них, тому що вони тут знаходяться. І якась велика кількість сигналів пішла від іноземних гравців. І потім воно як сніжний ком ставало більше, більше, більше. А як відбувається взагалі ця робота? Діма Пєлін знаходить якісь сигнали, я так розумію, хлопці, що через вас, може, чи через інших людей. Дає мені відео, каже: Дім, подивись на того чи на того гравця. Я починаю дивитись, ізучати. Якщо я бачу гравець на гідному рівні, я кажу, так, вартує зайнятися. І так, по Сікуту взагалі доволі така цікава історія. Він каже, там є хлопець, мама українка, вона з Кіровограду, я також з Кіровограду. І я подивився, вау, нічого собі, для 3-ї англійської ліги він грав в складі, з перших хвилин чи з заміни, але все рівно він грав, конкурував, і не було видно, що він юнак. Я розумію, наскільки це важко, я розумію силу 3-ї англійської ліги. І у нас гравців 8-го року, хто грає на дорослому рівні, взагалі немає. Тобто я одразу сказав, давайте займатися, навіть нема ніякої іншої думки. Сконтактували з ним через соцмережі, подзвонили, це ж така важка робота. Треба, щоб у батьків були документи в порядку, треба, щоб дитина отримала ці документи. Це також займає багато часу. Таким чином йде ця робота. Багато такої роботи бумажної в кабінетах, бюрократичної, що треба багато часу. Це не так легко. По Сікуту у нас був місяць, і Володя Ізерський каже, так давайте його брати, бо нам треба гравці такого рівня. А залишався місяць.
Ми кажемо, то ми не встигаємо, немає часу. І якось він так поштовхнув, і треба було, щоб мама там отримала якісь документи, і потім, щоб вона з цими документами, це така важка робота, вона поїхала в Лондон, там DP-документ. І ми розуміємо, що ми не встигаємо, якщо ми будемо це робити за кордоном, треба, щоб хлопець в'їжджав. Вони також, не дуже всі хочуть в'їжджати зараз в Україну, це такі стреси для батьків і для дітей, вони ж всі читають новини. Але ми переконали, сказали, що ми тоді іншого шансу потрапити на Євро немає. Він приїхав, ще в нього був тест-трайл в польську федерацію, бо вони пообіцяли, вони кажуть, ми хочемо бути чесними, нікого не хочемо ображати. Ми пообіцяли полякам. Добре, поїхали. Вони поїхали там, загубили 5 бізнес-днів. І ми взагалі в такому дедлайні були, що не встигали, от просто в останній день. І він приїхав, і ми бачимо, там вроді тільки обстріл був, і зараз така штіль намічається. І воно так і було, але в останній день, як полетіло, там і дрони, він злякався, і мама злякалась. Таке був. Ми потім його питаємо, що ти відчував, коли він каже, було дуже страшно. Каже, не знав, куди сховатись, там у дідуся десь в домі був, і там підвала нема. Каже, дуже страшно, мама знімала ще на телефон, всі ці прильоти, дрони. Каже, я розумію людей, які так вже там 5 років живуть. От і все. Але він отримав цей паспорт вже окремо від команди. Команда поїхала на збір в Польщу, а він ще залишився і в понеділок отримав, ми видихнули. Це така історія доволі, що просто вона свіжа в пам'яті, і це остання, яка була. Те ж саме було і з Ігнатковим, він також приїхав з мамою, і довго все затягнулося, тому що там кожен випадок окремий, і в нього теж там 10 днів був, і все це чув, бачив. І так само, Хлют, Хлюту в нього був паспорт, але міняли футбольне громадянство йому, тому що батько дуже хотів, щоб грав син за Україну. Тому така робота, але це ми бачимо. Зараз це норма, здається. Якщо там подивитись на збірну Марокко, там взагалі нема нікого в складі, хто народився в Марокко. Тому це така частина футболу зараз. Треба це сприймати. І мені здається, для України розвивати, якщо хлопці, перше за все, це мотивація, щоб хлопці хотіли грати за збірну України, щоб відчували себе українцями, щоб вони відчували, що для них значить цей герб на грудях. Тому це класний знак. І це якраз, напевно, вже буде майже таке норм в майбутньому потенційно. Мені здається, це вже стало норм. Це вже стало норм, тому що ми зараз кажемо про цю команду. У нас вже тут 3-4, Костя Пліщ так само. А якщо там озирнутися на 2010-9 рік, там теж вже 2 італійця з нами. І зараз багато там перемовин, там інші ребята там дуже класного рівня, і німці, і бельгійці. Мені здається, це має бути норм, тому що українців багато по Європі, і треба працювати. І як це взагалі, як тренером, працювати з таким різноманітним складом, де різні, в академіях в топових клубів України, і це все, це хороший, напевно, Це хороше, це цікаво. Це взагалі цікаво працювати тренером. Особливо зараз. Я не знаю, як там було до цього, коли тільки українці грали, хлопці з українських академій. Зараз це цікаво. Ти бачиш цю різницю. Якщо тобі просто цікаво розуміти там такі як антропологічні вже якісь речі, що ти бачиш різницю між українським менталітетом і європейським, або там з іншої країни. Я бачу, там, хто швидше професіоналом стає, хто навпаки там трошки залишається в дитинстві там, на рік, на 2 довше, ніж хотілося б, щоб він дорослішав. Тому це цікаво. І цікаво, це досвід і для нас, як тренерів, як для менеджерів. Це досвід. Ти бачиш, відчуваєш іншу культуру, ти бачиш різницю, і ти розумієш, що треба міняти в українському футболі, в юнацькому українському футболі, для того, щоб вони виходили на кращий рівень швидше, ніж вони виходять зараз. І 3 гравців з вашої попередньої збірної вже дебютували за національну збірну.
З того, що ви вже бачили в цій команді, чи думаєте, що може щось таке повториться в найближчі роки? Я впевнений, так воно і буде. Тут є талановиті хлопці. Ну, слухайте, у нас є лідери в кожній ланці, є класні нападники, вони сучасні, високі, динамічні, які забивають. Тут класні вратарі, там і Назік, Домчак, і Ден, і Макар. Ну, всі ці вратарі з високим потенціалом. У нас є гравці. Мені здається, якщо все буде класно і їх розвиток буде такий, як там ми плануємо, вони планують, їх агенти, то вони мають бути в національній збірні там через 3-4-5 років. Ну, як на англійському, if you're good enough, you're old enough. Exactly. UAF scouting is not just limited to the younger age groups. The search for players across the world who qualify to play for Ukraine through parents, grandparents, and even birthplace goes all the way up to the senior team. Who knows, somewhere in Brazil, Canada, Europe and beyond could well have a future Zbirna star that we don't yet know about. Назар, ти нещодавно перейшов до клубу в Європі. Як це взагалі в колективі мати так багато різноманітних гравців, які вже грають в Європі, Північній Америці і так далі? Що це додає до команди? Це коли приїжджаєш в збірну, це зовсім по-інакшому, ніж в клубі. В клубі у нас багато часу, у нас є тренувальний процес, а в збірні все швидко. Добре, що в нас був такий міні-збір перед початком Євро. Трішки вже зігралися, адже була відпустка і воно все рівно своє дає, що вийшли хлопці з кондицій. А так уже, це нормально, це футболісти привикають, коли приїжджають в збірну, в тебе є там 3-4 дні, щоб згуртуватися і розпочинати грати. І взагалі просто по якості тих гравців, які вже грають і вже, можливо, зросталися в Європі, що вони дають до колективу і до команди. Якийсь інший такий бік того, до тих, які, можливо, в УПЛ в Україні грають. Європа, це більше, кожен гравець збірні індивідуально хороший. Це можна сказати, що самі кращі на своїй позиції серед свого віку зараз. Такого, що різниця, можливо, є, але зараз це порівняно з нашими однолітками є різниця з Україною, а вже як старші це час покаже. Ти дуже вокальний на полі. Це вже від молодшого віку, коли ти завжди був такий капітаном, умовно, з захисту, ззаду всього. Чи це просто додалося в останніх роках? Я завжди старався з самого початку ще ставати таким, щоб управляти. Це зрозуміло, що це певний якийсь досвід, який пройшов, і воно більш таке, як стає більш конструктивно, і легше грати команді. Ти тільки що перейшов в Славію. Що це, які мети маєш в кар'єрі наступні ближчі роки і так далі? Цілі маю дуже великі. Зараз такі конкретні цілі. Це потрібно закріпитися основним гравцем Славії і продовжувати працювати ще усердніше, щоб в ближчий час перейти до топ-5 чемпіонату і щоб прославляти Україну. Gloryhuntas is proud to partner with and be sponsored by Ukrainian Diaspora Aid, a volunteer-led initiative supporting humanitarian and charitable causes across Lviv and western Ukraine, including the town of Berezhany. These trips are powered by ordinary people doing extraordinary work, and every partnership helps expand the support and reach communities across western Ukraine. So, if you want to travel with purpose, support Ukraine directly, or even get your company involved, check out Ukrainian Diaspora Aid via the links below. Stand with Ukraine, travel with purpose. Slava Ukraini.
Patryk Sykut is a 17-year-old midfielder born in London to a Ukrainian mother and a Polish father. After joining Peterborough a couple of years ago, Sykut's 25-26 season was a whirlwind. His club senior debut was followed by his first League One start, which he marked with a brilliant goal and now an under-19s call-up. And this was seemingly thanks to an unlikely Facebook comment. It was on one of our short form videos about Lincoln's Ivan Farfolomeyev way back in January. We forwarded it on to our Ukrainian friends who support Peterborough, who then got the message to OAF. And here we are. So Patryk, tell us a little bit about your background. Ukrainian, Polish, what's the connections? So my dad is Polish. He's a very, very big Polish person. My mum is Ukrainian. She's from Kiev. And yeah, it's just, I went to Kiev recently to get my passport sorted out to be able to play here. And yeah, it's just, I'm proud to be able to represent, both countries. I love both countries a lot. And yeah, I mean, it's just, a good problem to have. I can choose between the two, but, currently I'm here and I'm trying to stay focused for the Euros. And you yourself, born in London, yeah? Yeah. So you've got that whole mix of you actually born in the UK, Ukrainian mother, Polish father. How many times you've been to Ukraine in the past, and do you have any relatives still there? Yeah, so I got a lot of relatives still there, a lot of aunties, uncles, and stuff like that. Grandma and granddad currently over there, actually. So no, I used to go to Ukraine every year before the war started. Obviously spend 2 months, go to my grandma's and granddad's yard where, no internet, so you could properly switch off for 2 months. And yeah, it was really good. A lot of fishing, I'm a big fan of that. And just eat, Ukrainian food, spend time with family, spend time with loved ones. And then also my Polish side, I go there every year for Christmas, usually, sometimes for the summer. Well, recently I've been going for the summer because I haven't been going to Ukraine, but yeah, same, spending time with family, eating Polish food, just spending time with loved ones and just, enjoying everyone's company. So obviously this summer has been a bit of a whirlwind for you. Yeah. First of all, you ended up, I think, at a training camp for Poland under-18s. Yeah, start this month. And then you are now with the under-19s. How did this all come about? Like, how did you even get a Ukraine passport? Because obviously you mentioned you're born in London, so obviously UK citizen. How's this all come about? Yeah, it's been a crazy month and a half, really. I mean, obviously I had a great season with Peterborough, making my first team debut, and then, get really grateful to be able to start my first game in the league. And then, I think I don't really need to say much else. I mean, the goal speaks for Lovely itself. goal, yeah. Yeah, thank you. And so then, from that moment, I think in the media it went all crazy. Of course, I started getting, my phone was like blowing up. I've never had so many messages in my life, different people asking me questions, like congratulating me and stuff like that. And then obviously Poland and Ukraine both just jumped onto me really, really quickly. I mean, my mum got the call. People asking me, trying to work out whether I'm Polish, Ukrainian. There was a lot of debate online as well about that. And then the federation here were asking whether I have a Ukrainian passport, but at the time I didn't. I was planning to having one, but just didn't really think I needed one at the time. And then, suddenly you've got Ukraine calling up, and then you've got such a thing like Euros, which is something I'm really passionate about and want to participate in. We quickly went to the government in England, trying to see if we could sort out any ways to get the passport, because obviously the season ended around, May 10th, I think I had my last game, and then the Euros are now. So, for most people, normal people, it would take ages to get a passport, but Dmytro here, got it all sorted really nicely, invited us to Ukraine. Obviously, it was a bit scary for me because I've never been in a war kind of scenario before, especially living in the capital where it is difficult. But yeah, no, we got brilliantly taken care of here. We went to Ukraine, and then in a week's time we got the passport, got everything sorted, and then thankfully came back in one piece. That's honestly crazy. I think a whirlwind season. Could you have even imagined any of this August last year? To be honest, I always joke around like I had so many goals set for the year, and I just ticked them off in half a year. I have no more goals left, so I need to keep setting new ones. But obviously,
a goal here now would be to, you know, obviously come on the pitch, play well, get, you know, first international goal would be special, and it would really just, you know, round up the season really. And how about like your Ukrainian time here in camp? Can you speak Ukrainian? Do you know the language a bit? Like, how's it actually been settling into this new group? Nah, it's been really good. I think I've got you know, I'm got good relationship with everyone here. I've got, obviously in every team there's like groups that you chill with the most. So I've got you know, a couple people that I speak with the most. But yeah, it's been really good. And yeah, I'm just looking forward to playing. I mean, you know, we've had a training camp in Krakow. We had a long journey to get here. Back to your point about the languages, I unfortunately don't speak Ukrainian at the moment, but I am trying to learn. Nice. My best. I fully understand Ukrainian though. Yeah. So, you know, when the coaches and the players speak to me, I fully understand, you know, take it in. And it's actually helping me much more. So Brilliant. I'm just trying to pick up on little things. But Polish is, you know, I speak at home, and, you know, Russian as well, and English. So, but I'm definitely trying to learn Ukrainian because just part of who I am as well. So soon I'll be able to. Solid. No, that would be good. Next video we'll do some. We'll do a quiz. What about just the general aims for you and this team in this tournament? Because obviously you could win it. It's not kicked off yet, but there's a chance. And also there's the spot of a place at the Under-20 World Cup. Yeah. I assume that must be at least the minimum aim. Yeah, no, we definitely know what's at stake here. I mean, it's not no joke. I mean, this is serious. You've got the best players in Under-19 age group competing in Europe, so it's not a joke. Like, it's serious stuff here, and obviously many people would think, I don't know, maybe that, you know, like Ukrainian, like there's big names there. You got, you know, the Germany, the Spain, and, you know, the favourites to win really. But favourites don't matter. I mean, the lads look good. They look fit. Because I think that's also important, where a lot of people ended the season and then you've come back in and you've had a bit of rest and you're trying to get back fit, get back sharp. But no, we've had a good training session today as well. The 10 days were really useful. I think the team, you know, they're glued together now. Everyone knows their roles. Everyone knows what to do. We played 2 games there. We beat both teams fairly comfortably. I also played, you know, a decent part in that of, you know, getting a goal and getting a few assists as well on there. So no, I mean, from what I can see and what the coaches are saying, it's been really positive. And now, you know, we've got to be able to show it on the pitch now. I mean, we've done all this training, you can't just let it go all to waste, you know what I mean? Mr. Mykhaylenko, what is he like as a coach? No, I mean, I think, you know, I have a good relationship with the coach. I mean, he has a good relationship with everyone. He's a, you know, really, really intelligent man. Yeah, he's a calm person. He's not somebody who's going to, you know, shout and do this. He'll, you know, he'll speak to you. Very nice guy. I mean, I'm lucky to be able to, you know, be his player. I actually went whilst I was in Kiev. He took me out for like a little day, 1-to-1. So that was also really good. Nice. You know, spent some time with him. You know, just I didn't realise how famous he was, to be honest, because we had a couple people stop us and say, you know, like, hello. And all that. No, but it's been top. You know, I'm really looking forward to you know, to play at this tournament. It's an honour to wear the shirt. And yeah, just once again, need to show on the pitch now. And a few Posh supporters, I think, are going to be coming to a number of the matches. So I'm yeah. sure there'll be loud support for you there. Yeah. I've been told. You know, my dad has informed me that, you know, he's been told that a lot of people are coming. Obviously, Domchak, who I'm also in contact with, who actually, you know, got the Ukrainian FA to look at me and stuff like that. So I'm also really grateful to him. But yeah, all the Posh. I heard there's a Ukrainian flag with my face on it. So I'm ready to see that. But yeah, I'm looking forward to it. Amazing. Well, good luck. Thank you very much. Just across the bridge from Bangor, over the Menai Strait, is a village that holds the official title for the longest one-word place name in all of Europe. And how do you pronounce it? We'll leave that to a professional.
But in the sunshine in northwest Wales at RAF Mona, just up the road from Llanfair Pwllgwyn, Gellgo Drobwll, Llantysilio Goch, the temperature got to 21 Celsius. Llanfair Pwllgwyn Gylgo o Cwiren Drob ol Landus Ilio Goch. Got it in one. However, at 58 characters, it's only the second longest place name on the planet, after a hill in New Zealand that has 85 characters. Croatia were our first opponents. The first game at Bangor Stadium, and they went ahead thanks to a penalty, despite Domchak's best efforts to save it. And despite the Croatians being heavy favourites and a difficult opening 20 minutes, Ukraine managed to come back just before half-time. Get in! 1-1! The second half saw Mykhaylenko's men play with much more swagger. Bogdanov, Sykut and the marauding Lucin all impressed, with the latter scoring a beauty to seal the victory. Vitaliy! Чи можеш розповісти трішки про вашу сім'ю, де ти народився і як взагалі, що пов'язує тебе з Україною? Я народився в Гусятині, в Тернопільська область. І я переїхав, коли мені було 6 років. А про Україну я все хотів грати за Україну. І я грав за США теж, але я недавно якраз паспорт отримав і був шанс грати за Україну. І я зразу взяв момент і мав шанс. І тепер тут. Не перший. Не перший, якраз Ю-18, там ще Ю-19 і так далі. А
Можеш розповісти трішки про клубний футбол? Chicago Fire, як там все? Ну так, я почав грати за Chicago Fire, мені було там U13 і був там в академії з 13 U18, а де ще свій професійний дебют зробив, коли мені було 15. І свій перший гол професійний забив в 15 теж. І був з першої команди, там мав пару appearances за першу, але pre-season, типу перед сезоном ми мали там, але в більшості часу я був тепер зараз з другою командою, та зараз середині сезону і граємо. Як взагалі сокер в США з порівнянням тим, коли ти приїжджаєш тут до табору збірної, граєш з гравцями, які грають у Європі, є якась різниця між тому всьому? Для мене це атмосфера, це ти граєш за цілу Україну, ти не тільки граєш за Чикаго, там, це за цілу країну ти граєш. І я думаю, це для мене і має бути для всіх хлопців тут дуже важливо, бо ще раз, як я кажу, ти граєш за цілу Україну, ти не граєш тільки за себе, но це велика відповідальність грати за збірну. І коли ти граєш навіть там товариські матчі, це ще раз велика відповідальність, то я думаю, для мене це саме велика різниця. Чикаго – це один з там найбільших населених пунктів з великою українською діаспорою. Можливо, ти би міг розповісти трішки про українську культуру прямо в тому місці, як там жити, для тебе, для сім'ї і так далі. Там є, маленькі вулички так, українців, але більшості українців зараз всюди, не тільки там прям в Чикаго, там є других, всюди вони є і всюди збираємося, або то церква, або такі речі. Ти ще дуже молодий, там ще є поки що більше дорослі гравці, які грають в МЛС. Чеберко, Смоляков, Сваток, ще Кривцов, який, я знаю, зараз працює з тобою. Як взагалі це бачити наших українських футболістів, які ще виступали за збірну, поки вони грали, чи грають в МЛС? Можливо, це якесь допомагає з мотивацією тобі? Це файно бачити, що українці є в Америці теж, не тільки в Європі, а ще в Америці. І якраз я був з Сватком, ми були там в pre-season, ми поговорили, і хороший чувак, і в загальному не можу, я не знаю, що сказати, але просто файно бачити, знаєш, своїх в Америці. І що тобі міг розповісти, для тих, які кажуть, що МЛС і Америка – це десь там за океаном, якийсь екзотичний футбол. Що ти міг їм сказати, щоб спростувати, що воно є високий рівень і так далі? Я їх розумію, бо для них це Америка, вони не думають, що це тільки футбол, але я думаю, мій час, що я вже там 12 років в Америці, я думаю, що футбол розвивається там, він може бути великий. Є пару речей, що можна попрацювати, але загально, я думаю, футбол там росте і більше людей інтересуються футболом і хочуть більше бачити і більше розвивати молодих ігроків. Але в загальному розвивається, я думаю, що ще пару років треба, але я думаю, що не буде погано. І чемпіонат світу з тим допоможе? Одне, що я думаю, їм треба, не знаю, як по-українськи буде, але relegation. Я думаю, якщо вони добавлять це буде більше інтересу, бо всі клуби там, навіть якщо ти в останнє місце, ти так і так граєш в тій самій лізі. Якщо, я думаю, вони добавлять це, то воно може допомогти. І якраз цей виклик, такий в останній хвилині умовно, як це взагалі ти реагував на це, коли ти отримав цей дзвінок, напевно? Чесно, мені треба перший самоліт піти перед тим, але після того я вже зіграв ігру, і ми в понеділок їхали назад, я швидко пішов додому, зібрав свої речі і поїхав сюди. З задоволенням. Звичайно. Я був задоволений 100%. Я просто я шокований був, бо це було так. Мені Mykhaylenko написав і дещо подзвонив і сказав, що ми хочемо брати на євро. І перше, мені треба бути на дзвінку таким серйозним, я розумію, поговорю зараз з клубом і дам вам знати, але всередині це було велике, бо це євро, це великий турнір, і я був дуже радий. І що можеш розповісти про головного тренера? Якраз, я думаю, дуже багато людей говорять дуже позитивні речі
Який вплив він має на твій розвиток і подібне? Думаю, що дуже хороший. Я був з ним в один спор перед цим, і я думаю, він дійсно дбає про команду, і він хоче знати кожного ігрока персонально дуже, і він хоче дійсно допомогти їм досягти топ. Це все, що я можу сказати, що дуже хороший. І які мети для команди і для тебе в тому турнірі якраз? Виграти його? Ну, це 100% ми хочемо виграти. Я думаю, ми маємо все, щоб виграти цей турнір. І я думаю, якщо ми просто будемо як одна команда і грати один за одного, то я не бачу причини, що ми можемо програти одну ігру. Но для нас саме головне, щоб ми виступали разом і грали за один одного. І якщо ми можемо виграти, давай виграємо. І друге саме головне, це щоб ми вийшли на Кубок світу на другий рік, на U20. І це для мене, і я сподіваюся, що для всіх других мета теж. І як це взагалі в команді мати так багато людей, які живуть розкинуті по світу зараз? Це таке умовно нова феномен тут в українському футболі, де багато з діаспори приїжджають, Patryk Sykut, Konstantinos Plyš, ну, Ignatkov, звичайно. Як це взагалі мати таку розширену діаспору в колективі? Ну, я думаю, це добре, бо багато ми не знали про них, коли війна сталася, і не знали, де ці хлопці були, і ми не могли їх знайти. Але я думаю, файно знати, бо навіть коли я прийшов перший, для мене це відчувалося, як я був якийсь інопланетянець, бо я приїхав і всі хотіли зі мною в Америці, та й по-американськи балакати. Ну, мені файно бачити, що навіть Патрик і є другі люди так само, як я, що українці, але не живуть в Україні, і мають ту саму мету, щоб грати за Україну. І для мене це приємно бачити других хлопців, що з других країн, що грають за збірну теж. І все, дивись. Стільки інтерв'ю, за тобою взагалі не знали, хто ти є. Тільки одів футболку і вже все. Це завдяки нашому він тут. Little birdie told me that you do speak a bit of Ukrainian. Listen, I've been learning. I know a few, Yaku and stuff like that, but yeah, still learning. Tell us about your debut. First start, assist. What are the feelings that have come from that? Yeah, no, it was a brilliant day for me as an individual and the country as well. Obviously a great win, great team performance. But everyone gave their heart out, gave their everything on the pitch. You could see a lot of people cramping. That tells you everything you need to know. Now it was a really proud moment for myself and my family. My family were there in the stands, obviously celebrating with you guys. Just a brilliant moment, and it's something I'll remember for the rest of my life. Have you spoken to your mum since, obviously? Yeah. What were her emotions like? No, obviously she was so proud, started sending it out everywhere to all the friends and family that are back in Ukraine, back in Poland. So yeah, everyone's really happy, everyone congratulating me and hoping to continue that winning streak. North Wales is a popular holiday destination for many in the UK. Bring your caravan or your camping gear and you've got mountains to the south and beautiful beaches on the coast to enjoy. Make sure to make the most of the hot weather when it's around though, as the wind can be very strong.
explain to us a bit about your background. Where were you born and where do your Ukrainian roots come from? I am born in Bosnia. I'm 19 years old, and I was born in Trebinje. It's a small city in the Herzegovina. It's part of Bosnia and Herzegovina. But my father is from Ukraine, so I picked up to play for Ukraine national team. So your father was born in Ukraine and moved to... Yeah, he was studying in Zaporozhye, and after, because of working stuff and everything, he went to Bosnia, and now he's already there for... While I was born, he was already there, like 19 years old, yeah. I mean, listen, you're very young, but you're already first team player at FK Sarajevo. Tell us a bit about the past season for you. Yeah, it's really nice season to me, the season to remember. I started like not that good because I didn't go in pre-season, but I started, committed to, thing, and the pre-season started with under 19, so it started good. We were winning the league, and the scout from the first team told me to go to some trainings in the international duty, while the international duty was. So after that, I played 9-10 games till the end of the season, and after I was only with the first team. And you've already played for Bosnia. Yeah. U17, right? Under 15, under 16, and under 17. Yeah. So how did this come about then? How did the UAF contact you? Who found out? What was the story? Like already 2 years I didn't get called up for Bosnia, so the agent told me, like, you have a call from Ukraine, would you want to play? Like, of course I would, and because my father did really a lot of good things for Bosnia, so I thought I need to do it for Ukraine. As a result of that, your father has obviously raised you as Ukrainian as well, yeah? So you have this connection that is still very strong. Have you ever been to Ukraine before you went this year? No. Yes, but when I was 2 years old. So okay. It was a long time ago. And how was it when you came this year with your parents to, sort it all out? It was nice, but the war, it's not a good situation. But like people, I was really surprised how the people are working. Like, there's no war, like how they... Continuing with day-to-day life. Yeah, continuing, like it's nothing happening in their country, but it's a really tough situation, And we were really enjoying because we were not in the center of Kiev. We were like maybe 15-30 kilometers from Kiev because we have friends from father. So we stayed there for 10 days, I think. It was really good. We were eating Ukrainian food every day. What do you like? What's your... like the borscht is favorite food to me. Vareniki, kioski, cake, everything. And on this topic of war, obviously Bosnia went through it in the 1990s, and now we have the situation where Bosnia at the World Cup has got many players that were born abroad. 17. And now your sort of similar story. Yes, your dad didn't move because of the war, but there will be probably in, 5-10 years, similar situations. How do you feel about, this kind of similar story happening for you and being around a camp where there are other players from diaspora, like Sykut, Hlyut, and many others? Yeah, it's a little bit similar when you look at it. But for me, that doesn't matter because I really know why I choose to play for Ukraine, of glory and everything, to give everything for this badge and to play it. And how has this camp under Mykhaylenko been? What is he like as a coach? Are you enjoying it? Yeah, I really enjoy it because he is a really good coach, discipline on the first, energy, trainings, everything on perfect level. And Volodymyr Yazerski as well, very a legend, yeah. And what is your, goals for the near future? Obviously, you want the aim is to win the Euros, of course, but going forward maybe in the career to cement your first team place at Sarajevo and just... For me, it's like now
it's most important to play games. It doesn't matter. Maybe the best thing is to stay at Sarajevo, maybe half a year, 1 year, 2 years, doesn't matter, but matters to play games. And firstly, to if we can win Euros. After taking victory in the first game and Croatia against Italy ending in a goalless draw earlier in the day, Ukraine could seal a top 2 finish and a place at next year's Under-20 World Cup with a game to spare. The weakest side in the group on paper were up next, Serbia. And given the historic undertones of the opponents, the yellow and blues were up to making this game count. Chicago Fire's late call-up, Vitaliy Hlyut, was given a start. And boy, did the 18-year-old make it count. His stunning brace ensured a place in the semi-finals was secured, and that a draw in the upcoming final group game would ensure a first-place finish. Viva! Viva! Україна! Вітаю! Вітаю! Україна! 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 Тане, чи можеш розповісти трішки про твій шлях в українському футболі? Ти народився в Чернігівській області, твій батько був професійним футболістом, грав за Десну. Як це все було, як ти виріс? Все починалося з ранніх років, з 4 років. Так, я сам з Ніжину, Чернігівська область. Починав свій шлях саме там, з батьком, який мене завжди тренував. З 4 років я пішов в цю футбольну школу в місті Ніжині.
тренувався там, потім десь з років з 11-12 перейшов до Академії «Динамо Київ». Мій шлях так був з Ю10 до Ю14. І тоді після початку повномасштабки якраз був змушений переїжджати за кордон. За кордон, так. І який там шлях? В Польщі перший, так? В Польщі, так. Перший рік був в Польщі, грав за команду «Гурнік Забже», потім переїхав до Італії. І як це взагалі, цей перехід в Емполі дійшло? Спочатку це була спеція. Я переїхав не як по футбольним причинам, а тому, що там у моїх батьків є друзі, родичі, тому переїхав до них. Там вже шукав свій шлях, тому зв'язався з моїм агентом, він допоміг знайти клуб. Так. Ну і останні 2 сезони, дуже такі метеоретичні майже такі. Як можеш підсумувати їх? Це якийсь ролеркостер, можна так сказати. Починалось все добре, потім зіткнувся з зміною тренера, зміною спортивного директора. Все пішло не так, як потрібно, хоча в собі я ніякої вини не бачу. Тому працював, як і працював, як і починав працювати, і вважаю, що це так і має бути. Що не робиться, то робиться до кращого. Але я можу сказати, що перший сезон на професійному рівні я зробив все, що міг зробити. Так. Ну і як це взагалі грати в дорослому футболі, такому юному віці? Бо в Україні трішки важче грати десь до 22 роки, майже в першій команді, а ти якраз так рано почав. Так само не думав у цьому, бо перед сезоном я був на травмі. У мене була досить важка травма з гомілкостопом, тому не думав, що так все відбудеться, що тренер мені все-таки дасть шанс. Але як бачите, перша гра, дубль, і, звичайно, після цього вже пішло самовпевненість, ця підтримка партнерів по команді, і взагалі було супер. Да. Тут, у таборі Ю19, дуже така міжнародна команда. Багато грають за кордоном, деякі народилися за кордоном, і це все. Як це взагалі в атмосфері в команді мати таку команду, яка різноманітна? Чесно, взагалі це не відчувається, тому що всі все ж таки розмовляють на українській, а якщо трохи складно, тому ми допомагаємо англійською мовою. Так само, як Патрік Сykut, ми розмовляємо з ним взагалі на польській мові. Тому взагалі немає ніяких преград, я вам так скажу. Всі дуже дружні і йдемо по цьому шляху, який потрібен. І як це мати такого тренера, як Дмитра Станіславовича і Володимира Івановича? Я вважаю, що це топ-тренери. Топ-тренери, так само в минулому топ-футболісти. Тому їхній опит, досвід – це мати дуже круто. Останнє покоління, там у 24-му році, ті, які вийшли на минулий чемпіонат світу, якраз 3 гравців від тої команди вже дебютували за першу команду збірної. Чи це додає додаткової мотивації, що, можливо, все-таки так скоро піде також? Так, звичайно, тому що національна збірна, перша команда – це мрія кожного, тому для цього ми і граємо за нашу емблему, за країну. І вже як буде, звичайно, ставимо цілі найвищі. Точно я маю бажання грати там, тому звичайно. Команда вже вийшла в півфінали і виходить на чемпіонат світу. Які емоції від того, це що ти частина того всього і великої історії? Емоції, безумовно, ми дуже щасливі, звичайно. Ще не розуміємо цього, бо чемпіонат Європи для нас ще не закінчився, звичайно. Ми зробили цей результат, ми виконали задачу, але потрібно ще закрити двері перед собою, так сказати. Потрібно ще поставити цю гарну крапку, можливо, медалі, можливо, виграти євро. Це вже побачимо, але зробимо все, що є в наших силах.
Наступний матч проти Італії, якраз команда, який ти, напевно, знаєш умовно добре. Ну, останні там десятиліття чи щось таке складно для них виходити на великий чемпіонат світу. Як це взагалі грати в Італії і бачити, що також для них трішки складно, умовно, щоб молоді таланти розвивались? Багато з них ідуть в оренду серії С і так далі. Можливо, ти щось знаєш про це? Так, я згоден з тобою, тому що реально на своєму досвіді я бачу це, я бачу цю картину, що реально багато гравців йдуть грати в нижчі дивізіони і грають так завжди до закінчення кар'єри. Тому так, бо навіть я зіткнувся в цьому сезоні, коли при таку результативність я мав сидіти на лавці, бо довіряли більш досвідченим гравцям. Тому ось це, я вважаю, проблема, тому що якісь тренери просто не дають шанс молодим гравцям. І це, так, трохи сумно, якщо чесно, трохи сумно. In 2022, Vitaliy Hlyut starred in a Ukrainian documentary film called The Footballing Nation. He was just 12 years old at the time, but he had his dreams set on playing for Zbirna, even back then. Коли розвалився Радянський Союз, мені було 23 роки. Ти колись думав, що досягнеш такого, коли знімався у фільмі «Нації футболу»? Ну, я все в себе вірив, але як це все сталося, це просто для мене неймовірно. Як я 5 років тому знімав фільм за національну збірну, а тепер граючи навіть за рік старший на Євро, і вчора якраз виграш отримати і на U20 виходити, це дуже хороший момент для мене. Після такої дуже важкої ночі у Києві напередодні матчу з Сербією, наскільки важливіше стала перемога над ними? Я думаю, набагато більше, бо знаючи, що сталося, це не є приємна ситуація. І ми можемо тут країну репрезентувати тут і отримати виграш і кваліфікати на чемпіонат світу. Це, надіюся, що трохи підняв настрій всім українцям. Розкажіть про свої голи. Другий був просто блискучий. Перший я забіг, Паша мені подав, я вдарив, відбив і якось відібрав і дещо поклав, то дуже радий. І другий прийом, я бачив, що ніхто мене не пресингує, попробував, забив і дякую Богу за це. І що для тебе означає представляти Україну на полі? Це все, бо, як я ще раз казав, наша країна зараз на війні, і що зараз ми можемо репрезентувати країну на полі і мати цю емблему, це неймовірно. Попереду півфінал і чемпіонат світу. Які відчуття від того? Ми хороші, ми зараз в доброму стані. Через 2 матчі ми маємо 6 очків. Зараз ми на хорошому стані, але ми далі день за день і готуємося зараз до Італії. І готові до якого-небудь суперника в півфіналі, так? Так. When in Wales, it would be difficult to avoid the elephant in the room. Or should we say sheep in the field? The country of Cymru has around 8.8 million sheep and just over 3.1 million people, meaning there are nearly 3 sheep for every person. And trust us, driving around the country lanes, you really get a sense of that. The final group game was upon us, and a simple task lay ahead for Ukraine. Avoid defeat and you win the group. With one eye on the secured semi-final in a few days' time, Mykhaylenko made 6 changes to his starting lineup. A number of players were given their first minutes and starts of the tournament, including one
Bogdan Olychenko, the 19-year-old from Bayern Munich, and he certainly did not waste his opportunity. The midfielder came in from the left, danced around a few Italian defenders, and slotted his finish into the top corner. Followed by a resilient defensive display, where the entire back line put in a humongous shift. Ukraine ended the group campaign with a first clean sheet and 100% points record. Post-group stage, Ukraine have bid farewell to Caernarfon and Bangor, and they've moved across the border to the English city of Chester. From there, it's just a short 25-minute journey into Wrexham for the semi-finals. And with a move of towns comes a new training base. Colliers Park is home to FA Wales and boasts fantastic facilities for the Welsh national and youth teams. The perfect place for Ukraine to prepare for their huge upcoming fixture. Блискучий виступ проти Італії, ще й фантастичний гол. Ми вже чуємо порівняння з Модричем, Месі та багато інших. Як можеш прокоментувати ту гру? Чудова гра. Хлопці молодці. Мені здається, без команди би цього не було, тому що, мені здається, це чудова командна робота. Тому, я думаю, хлопці заслужили цю перемогу. 3 перемоги із 3. Рухаємось далі. Тому побачимо, що в наступному. Ти родом з Луцька, так? Так. І пройшов через академію Шахтаря. Можеш розказати трішки про свою історію, як ти там в Байерні опинився ще у 22-му році? Народився я в Луцьку, почав грати в футбол у 6 років. Згодом в 12 років я переїхав до академії Шахтаря, Донецького Шахтаря. І після повномасштабної війни вийшло так, що зателефонували і був такий, знаєте, челендж поїхати, спробувати свої сили в Мюнхенській Баварії. Тому я поїхав, безусловно. Поїхав, попробував. 3 місяці в мене тривав перегляд. Згодом я підписав контракт професійний вже з командою Баварії в Мюнхені. І зараз знаходжусь там на даний момент. Ти вже тренувався з першою командою, так? Там, як це взагалі тренуватися разом з Олісе, Кейн, всі інші? Ну, це зовсім інший рівень. Зовсім інший рівень. Це набагато швидший футбол, набагато якісніший футбол. Тому так, дуже задоволений, але далі ще більше праці, тому потрібно, так скажемо, рухатись туди. Мрія, напевно, полягає в тому, щоб зіграти за першу команду Bayern і ще дебютувати за збірну України першої команди, так? Безусловно, так. Потрібно дебютувати за Баварію і вже, як вийде, за національну збірну України. Це мрія з дитинства, тому будемо до цієї мрії стремитися. Ти якраз тут, напевно, добре дуже дружишся з Сорокою, так. Бо ви разом виросли. Так. І як це взагалі мати такий колектив тут в збірної, де багато
вже грають за кордоном, деякі навіть з діаспори приєдналися. Який цей колектив загалом? У нас колектив чудовий. Хлопці розуміють один одного, навіть якщо це не українська мова, це англійська мова. Всі хлопці володіють англійською мовою. Мені здається, наша збірна рухається в правильному напрямку, тому що є хлопці, які раніше не виступали за збірну України, зараз виступають. І це чудовий крок для збірної нашої. Новий підхід до того всього, що якраз такий різноманітний збір і табори, і це все. У нас попереду півфінал проти Німеччини, якраз команда умовно, який ти добре знаєш. Але ти єдиний представник з Bayern, між обох команд. Так. Чи вже питали, чи можливо Дмитро Станіславович вже питався тебе про якісь там, що ти знаєш про яких інших гравців, і чи можливо хтось навіть з Bayern вже тобі писав? Так, з Bayern писали хлопці, вони тільки сказали удачі проти гри з Німеччиною. Також Станіславович питався деякі секрети, але якщо чесно, я там не знаю ніяких хлопців, тому і секретів не знаю команди. Лише знаю одного хлопця, він виступав раніше за Мюнхенську Баварію, зараз перейшов в Ювентус, і ми з ним так ще не зустрічалися, ще не списувалися, але думаю, завтра побачимось і один одному тільки удачі побажаємо. Welcome to Wrexham! Wrexham FC are one of football's great old souls. Founded in 1864, they're the oldest professional club in Wales and play at the Racecourse Ground. Widely recognised as the oldest international stadium still in use today. But somehow, this historic Welsh club became one of the most famous footballing stories on the planet when Ryan Reynolds and Rob McElhenney bought the club. Two Hollywood actors, one non-league club, and suddenly Wrexham went from local treasure to global football soap opera, and they are now one promotion away from the Premier League. That story became Welcome to Wrexham, the Disney Plus documentary series that follows not just the team, but the town, the pressure, and the absolute chaos of trying to drag the team up the leagues. And it worked. Wrexham went from National League to Championship with 3 straight promotions, and now they're hosting Ukraine and the Under-19 Euros. And there is even a Ukrainian connection. In season 4 of the hit documentary, the show featured a family who fled the war and opened Zbirna cafe in the town centre. Slava Ukraini. Whilst in Wrexham, it would be a sin not to pay a pre-match visit to the Turf. The famous pub on the corner of the Racecourse Ground is now known all over the world thanks to the show, and it's packed with club and film memorabilia. It's often frequented by the club's Hollywood owners when they're in town as well. Two years ago, Mykhaylenko's previous generation faced France in Belfast in this tournament's semi-finals. Today, it was the turn for the current crop to face Germany. It
was a cagey affair in the first half. Ukraine soaked up pressure in the stifling late evening heat before opening the scoring through a brilliant Kaluzhny run down the right and Zbirna's top scorer Hlyut heading home inside the 6-yard box. However, a lapse in concentration allowed the Germans to equalise in added time before the break. A big crowd of Ukrainian support had gathered for this, coming from across Wales and England. Their chants and songs from the stands spurred them on. Ukraine gave their all in the second half, but it remained difficult. Fatigue and temperatures prevented too many clear-cut chances, but they held on thanks to a brilliant Domchak in goal. But sadly, it wasn't meant to be. We all thought it was heading for extra time, but the Germans had other ideas and got themselves the winner in added time once again. No final awaited, but a World Cup reward beckons in 2027. And did we expect to get where we did? Give us your summary of your first ever Ukraine camp. Yeah, How's it was been really good journey. So proud of the lads. I mean, you know, today it's a tough one. I mean, it hurts. You could see on the players' faces that it hurts. You know, it's really an emotional moment for not just players here that are playing, the coaches, the people back home, all the families that are watching, friends as well. So it's really difficult. But you know, fair play to Germany. Obviously, qualified. I think they in the end they were the better team in terms of, you know, they took their chances. We also had our chances. We obviously took one in the first half, did brilliantly. I mean, Vitaliy, I mean, what a player he is. You know, he's got 3 goals now. And, you know, you think we're going in at half-time 1-0 and then, you know, lack of concentration, like maybe we shouldn't have gone to press. And, you know, it's 1-1 just like that. And, you know, that just shows the level on that you're playing at here. But still, nonetheless, it's just a really proud moment for me as well. On an individual side, it's brilliant for me. I mean, so much good players that you could play against, get better. And, you know, it's unfortunate that we didn't qualify, but, you know, what a journey it's been. Top the group, who would have thought? And, yeah, we go again, you know, U20 World Cup to look forward to next year. And I'm sure this group is, you know, it's ready. This was just a little teaser. And what about yourself? How's it been over the past sort of 3-4 weeks? Getting to know new people, you obviously made a few new friends now. What's it like being in that collective? Yeah, the collective is amazing. Such a friendly, like, just environment to be in. I've connected us, like, basically every single player in here, which is, you know, credit to them as well, because it can be difficult, especially at our age, to, you know, try to link and speak to new people. But, you know, the lads have been top. I mean, I felt like at home here. It's been really good to get myself into, and, you know, like the result, you know, it hurts. It really does hurt. But, you know, the team's together, everyone's around each other, and it's really good. And once again, looking forward to next year. The future's bright. Thank you. Nice one, man. Віталій, якраз трішки забракло. Пропустили під кінець другому таймі. Які емоції взагалі від тебе, від твоєї гри, від всього турніру? Ну, я думаю, в загальному ми трохи розчаровані, бо ми хотіли аж до кінця, ми мали великі плани на цей турнір, але футбол така штука, що може так статися. Ви бачите, як в кінці нам забили. Ну, так буває, але в загальному радий за команду попасти 4 саме кращі команди в Європі. Це не є легко, але так і так у нас плани великі в майбутньому і будемо далі працювати. І та група, що можеш сказати про неї? Наша група, Так. команда. Ну, я думаю, дуже багато нових хлопців були, але я думаю, колектив дуже хороший. Ми мали там пару днів в Польщі, ми зібралися дуже хороші. І, як я кажу, перспективи є великі.
будемо далі працювати, як я казав. The future is bright. End of the road, Zbirna make it to the semi-finals, and we're very proud of them, aren't we? Extremely proud. They played fantastic. They played for the badge. They played for the fans. Personally, I felt very inspired across this week. The emotions were very high. I feel all these players can go on and achieve such incredible things. The future is bright. As we saw, the squad is very, very new to Ukrainian sort of national team setups. Lots and lots of players are playing abroad now. A lot of them have grown up abroad, developed abroad. Obviously, there is a big core of Ukrainian talent as well. But it just shows that the future, whatever it may be, is looking positive. There's going to be players that are coming in with a new mentality. We heard from Hlyut, we heard from Sykut. They're disappointed that they didn't. Sykut was in tears, like devastated. They didn't make it to the final against Spain, and they had belief that they could. Yes, it was gutting, that injury time winner from Germany, but this is what you want. A new thing, not, right, we finished second, we're Ukraine, that's all we're good for. No, these players want to Sheer belief from the minute, from the first game, the first kick-off, top the group, 3 wins out of 3, fighting every game. They were on the floor, they gave absolutely everything, and genuinely, I'm going to try not to get emotional because I'll end up crying, but just feel immensely, immensely proud of what we've seen, and like to have that feel-good emotion in Ukrainian football is a big gift, and all the players should be extremely proud of themselves, and yeah, we'll be following their careers very, very closely. Just keep going. Дякуємо, хлопці.